Okay, good afternoon to all of you. So, if you try to remember that what we discussed in the previous session, in the previous session we discussed that how to behave in a society and what kind of a approach we must have in the society is there. Before that, we discussed about that the family and the harmony in a family. With the same way, in the previous session we discussed that it is also necessary to be in a harmony with that entire human being in the society is there. It means that we must have that holistic society approach, and how it can be the bring, or how it can be how the change can be bring into the society. So there are total three ways I have put it in front of you in the previous session. Out of that, the first way is that education through the some workshop, seminar, or the street plays. Second way is to add that value education in a primary school, secondary school, senior secondary school, or as well as at the college level also. And the third one activity is that just to open that counseling center at various places for that various so many peoples, and through that counseling session we can or tell the different people in the society regarding the self, the family, and the society and that entire existence. So with these three activities we can bring the change in the society. Actually, we try to develop the self of the other people is there. Okay, let's we move forward. Yes, actually, if you see towards that the society nowadays, you can see that our today's society is just like image number one, where the different kinds of a people are grouped together, not all. It means that here the system or the society is divided in so many groups based on physical facility, based on religion category, based on the gender. The so many points are there through which the society is divided. But what is naturally acceptable? The naturally acceptable is that all human beings are the same. All human beings are the same. So we must live together. And what is the naturally acceptable thing is that it's an undivided society. So actually we expect our efforts for the image number two here. Our thought, our the knowledge, our efforts should be for this undivided society only. It should not be for that image number one, divided society. Let me clear this point is there. Okay. So let me skip that point. And now today we are going to discuss here in order to facilitate the fulfillment of our basic aspirations all human being in the society, the following comprehensive human goals needs to be understood. And today, the state of a society in terms of this comprehensive human goal. As I previously mentioned that all human beings are nothing but the same. It means that just like us, just like a me, what I want, a continuous happiness and the prosperity in my life. With the same way, other person in the society, other person in this world is also expect the same thing. म्हणजे जसा की मला वाटतंय की मी कायम आनंदी आणि प्रॉस्परस राहिलं पाहिजे, तसा दुसऱ्या व्यक्तीला पण आनंदी आणि प्रॉस्परस राहावेसेच वाटते. कुणालाही दुःखी असं वाटत नाही. Is it right? And that another thing is that we must know that other person is similar to me. म्हणजे आपल्याला हे लक्षात येणं गरजेचं आहे की दुसरा व्यक्ती हा माझ्यासारखाच आहे. इट्स इट राईट. त्याचे गोल, त्याचं पोटेन्शियल, त्याचा प्रोग्राम हा माझ्यासारखा सेम आहे हे लक्षात येणं फार गरजेचं आहे आणि त्या अँगलनं आपण विचार करणं गरजेचं आहे. When we consider that myself is a different from others, then definitely this is not the development of a self. This is the point here. So if you see
the society now, we are observing, or we can realize, we can identify the so many problems in the society. कितीतरी प्रॉब्लेम्स तुम्ही या सोसायटीमध्ये बघू शकता. पहिला प्रॉब्लेम की ती सोसायटी ही डिवायडेड आहे. दुसरा प्रॉब्लेम की प्रत्येकाच्या मनामध्ये फिअर आहे. तिसरा प्रॉब्लेम असा आहे की प्रत्येक जण कास्ट, रिलिजन या सर्व गोष्टींशी स्टिकअप झालेला आहे. म्हणजे ते सगळं त्यांच्या मनामध्ये साचून राहिलेलं आहे. इज इट राईट? नो वन इज कन्सिडरिंग दॅट ऑल ह्युमन बीइंग्स आर द सेम. That is the point. And that's why we are facing so many problems nowadays. And another one big problem is that everyone is running behind the physical facility. Is it right? So what is required for maintaining the harmony in the society? The number one thing is that the right understanding in individual. That is the point. म्हणजे प्रत्येकामध्ये सही समज हे असणं फार गरजेचं आहे. मग ते फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये असेल आणि किंवा ते रिलेशनशिपच्या बाबतीमध्ये असेल. सो वेन वी हॅव दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग इन अ सेल्फ, then definitely we can have the broader thinking about that ourselves, about the family, about the society, and our efforts should be towards the maintaining that harmony in the society is there. म्हणजे ज्या वेळेस आपल्यामध्ये तो राईट अंडरस्टँडिंग असेल, त्यावेळेस आपला सेल्फ डेव्हलप झालेला असेल, त्यावेळेस आपण फॅमिलीच्या डेव्हलपमेंटसाठी एफर्ट्स करू शकतो आणि त्याच वेळेस आपण सोसायटी डेव्हलपमेंटसाठी सुद्धा विचार करू शकतो. सो वी आर टेकिंग अबाउट information and the skill, but we are ignoring the need of a right understanding. We are ignoring the need of understanding happiness correctly. We are ignoring the need of understand and in the relationship is there. म्हणजे आपण प्रत्येक वेळेस इन्फॉर्मेशन, स्किल आणि त्याच्या पलीकडे जाऊन फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये कायम विचार करतो. बट वी नेव्हर थॉट अबाउट दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग इन अ ह्युमन बीइंग. वी नेव्हर थॉट अबाउट दॅट द हॅपीनेस in the human life. We never thought about that the understanding in the relationship. Is it right? Give me 1 minute. Okay, so this is about the right understanding. आता मला वाटतंय तुम्हाला राईट अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय ते नेमकं चांगल्या प्रकारे समजलेलं असेल. इज इट राईट? सो लेट्स वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट. The prosperity in family. Now everyone know about the prosperity means what? It is related to the physical facility, and that is nothing but the one feeling which is nothing but having a more than enough physical facility. That is the prosperity. So here the point is written here, the prosperity in a family. म्हणजे माझ्या फॅमिलीमध्ये प्रॉस्पेरिटी असणं गरजेचं आहे. आपण फक्त एकटे असून चालणार नाही, आपल्या फॅमिली सुद्धा प्रॉस्परस असणं गरजेचे आहे. अँड फॉर दॅट इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी नीड टू अंडरस्टँड. We are not able to see that the need of a physical facility is limited. म्हणजे मी जसं आता सांगितलं की आपले सगळे एफर्ट्स फक्त फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये जात आहेत. आत्ताचा करंट सिच्युएशन किंवा करंट सिच्युएशन मधला जर मोठा प्रॉब्लेम जर बघितला तर दॅट एव्हरी पर्सन इज बिहाइंड द फुलफिलमेंट ऑफ अ फिजिकल फॅसिलिटी. नो वन इज थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप. No one is thinking about the right understanding. No one thinking is about the right feeling. Everyone only wants the fulfillment of a physical facility. And for if you have such kind of a feeling, then definitely the physical facilities are unlimited. आता तुम्ही स्वतःला प्रश्न विचारा किंवा फिजिकल फॅसिलिटी ही आपल्याला किती हवी आहे. इफ यू डोंट हॅव द राईट अंडरस्टँडिंग, जर तुमच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग जर नसेल तर डेफिनेटली तुमची फिजिकल फॅसिलिटी ही अनलिमिटेड असणार आहे. यू कॅनॉट काउंट ॲक्च्युअली. बट इफ यू हॅव दॅट द राईट अंडरस्टँडिंग अँड द राईट identification about the physical facility, then definitely you can say that the physical facilities are limited.
कारण या शब्दावरती काही विद्यार्थ्यांनी ऑब्जेक्शन घेतलं होतं बघा, द फिजिकल फॅसिलिटी इज लिमिटेड. ते लिमिटेड कशी असू शकते, लक्षात आहे? मग काही विद्यार्थ्यांनी मला प्रश्न विचारला की दररोज तर आपल्याला जेवण लागतंय, मग ती दररोजची नीड ही लिमिटेड कशी काय असू शकते? तर मी त्यांना प्रश्न विचारला की जेवण हे लिमिटेड आहे का अनलिमिटेड आहे? गेट इट माय पॉइंट? म्हणजे आपल्या अँगल बघा, अँगल कोणत्या डायरेक्शन, त्यांचा अँगल काय होता की दररोज जेवण लागणार आहे आपल्याला, मग आपण त्याला लिमिटेड कसं काय म्हणू शकतो? वी कॅनॉट काउंट ऍक्च्युअली, बरोबर आहे. परंतु मी सांगितलेला अँगल काय होता की आपलं जेवण हे लिमिटेड असलं पाहिजे का अनलिमिटेड असलं पाहिजे? अँगल बघा कसा चेंज होतो. दॅट इज द पॉइंट. गेट इट माय पॉइंट? सो वी कॅन हॅव द मोर दॅन what we need, that is we call it a prosperity. We are only taking about how to generate the wealth. जे मी आता सांगितले, आज जगामधले 99.99% ह्युमन बिईंग हे फक्त आणि फक्त फिजिकल फॅसिलिटीला पहिला प्रेफरन्स दिल्यामुळे थोडा प्रॉब्लेम झालेला आहे. दॅट इज द थिंग. अँड थ्रू दिस सब्जेक्ट्स यू नीड टू अंडरस्टँड. म्हणून तर आपल्याला या कॉलेज लेवलवरती, या प्रोफेशनल एज्युकेशनमध्ये हा सब्जेक्ट इन्क्लूड केला गेलेला आहे. आणि मला वाटतं पुढच्या 1-2 ते 3 वर्षामध्ये हा सब्जेक्ट प्रायमरी स्कूलला पण इन्क्लूड होईल, प्री प्रायमरी स्कूलला पण इन्क्लूड होईल, सिनियर स्कूलला पण इन्क्लूड होईल. द टार्गेट हे एक आहे की फिजिकल फॅसिलिटी, राईट अंडरस्टँडिंग अँड द रिलेशनशिप याच्यामधला याची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती व्यवस्थित मुलांपर्यंत पोहोचली गेली पाहिजे. दिस इज द पॉइंट. वी सीम टू हॅव फॉरगॉटन दॅट वी नीड टू हॅव वेल्थ इन कनेक्टेड विथ द नीड टू कीप द बॉडी हेल्दी. म्हणजे आपण वेल्थ जनरेशन करण्याच्या पाठीमागं पळतोय. आपली प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी ही फक्त वेल्थ जनरेशन करण्यासाठी आहे. वी नेवर थिंक अबाउट दॅट अवर बॉडी हेल्थ ऑल्सो. मग असे कितीतरी एक्झाम्पल तुम्हाला समाजामध्ये दिसतील की ज्यांच्याकडे खूप वेल्थ आहे परंतु हेल्दी बॉडी नाहीये. आणि असे कितीतरी एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिसतील की ज्यांच्याकडे बॉडी हेल्दी आहे परंतु त्यांच्याकडे ॲडिक्वेट अमाऊंटमध्ये वेल्थ नाहीये. फॉर एक्झाम्पल फार्मर, त्यांच्याकडे बॉडी हेल्दी आहे परंतु ॲडिक्वेट अमाऊंटमध्ये वेल्थ नाहीये. आणि जर तुम्ही श्रीमंत वर्ग घेतला तर त्यांच्याकडे वेल्थ खूप आहे परंतु त्यांची बॉडी हेल्दी नाहीये. मग आपल्याला ह्या गोष्टी लक्षात घेऊन आपल्याला त्यातला सुवर्ण मध्य साधायचा आहे. सुवर्ण मध्य म्हणजे कोणत्या रीतीने मी म्हणतोय की आपल्याला वेल्थ जनरेशन करण्याची पोटेन्शियल पण पाहिजे आपल्यामध्ये, आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आपली बॉडी सुद्धा हेल्दी पाहिजे. देन वी कॅन एन्जॉय द लाईफ. व्हॉट डू यू थिंक? डू यू एग्री विथ मी? Yes or no? Yes. Yes. Some students also say that yes. Okay, no doubt about it. So, how it can be fulfilled? Again, the question it comes here, the right understanding. म्हणजे या सब्जेक्ट्स मधून तुम्हाला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची, ते म्हणजे राईट अंडरस्टँडिंग म्हणजे काय. Get it my point? Let's we move forward. The fearlessness, trust in the society. This is the comprehensive human goal. म्हणजे ह्या सगळ्या ह्युमन बिईंगचा एक गोल आहे, कॉमन गोल आहे, इंडिव्हिज्युअल गोल म्हणत नाहीये. मग त्यामधला तिसरा गोल सांगताय. याच्यापूर्वी मी 2 गोल सांगितले. कोणते गोल आहेत बघा? कॉम्प्रिहेन्सिव्ह ह्युमन गोल. समटाइम्स दिस sentence it may also ask for MCQ type of question. What are the comprehensive human goals? So please try to remember here. The number 1 is the right understanding in individual. Number 2 is the prosperity in families. And number 3, the fearlessness, trust in the society. Means what? In place of working for fairness, we are working for strategic power. In the name of defense, we are misusing the valuable resources of nature to make weapons and ammunitions
we are becoming increasing more fearful of each other. आता प्रॉब्लेम तर इथं आज तुम्ही जगामध्ये बघत आहात की जे रशिया आणि युक्रेनचं जे युद्ध चालू आहे, व्हॉट दे आर गोइंग टू अचीव, त्यांचं मेन इंटेन्शन काय, कोण सांगू शकतंय? मेन अल्टिमेट इंटेन्शन. So they are actually creating their own powers. Is it right? They are not bothered about the people. They are not bothered about the nature. They just want to create own power or to increase the power of a own nation. The lot of problems it may be there, but they never think about it. म्हणजे त्यांच्यामध्ये काय चालू आहे, आपल्याला ऍक्च्युअली त्यांचे काय प्रॉब्लेम आहेत ते आपल्याला पण माहित नसेल, परंतु आपल्याला नॅचरली एक्सेप्ट लेवलवरती हे आपण म्हणू शकतो की की एक दोन देशामध्ये युद्ध होणं, ते पण by using that manpower or by using that the weapon and by using that the so many things, it is not good. हे तुमच्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे काय की आपल्याला सुद्धा बघा, आपल्या देशाला सुद्धा ट्रस्ट आहे का इतर देशावरती? आपल्या शेजारी जे 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 बाकीचे देश आहेत, मग ते पाकिस्तान असेल, चीन असेल, बांगलादेश असेल, आहे का ट्रस्ट? वी आर ऑलवेज हॅव्हिंग दॅट द फिअर अबाउट इट. आपल्याला कायम भीती आहे की कुठून क्षेपणास्त्र येतील, कुठून विमान येतील, कुठून वेगवेगळ्या प्रकारचे शस्त्र येतील, सैनिक कुठून घुसखोरी करेल, त्याची आपल्याला बिहेर आहे, मीन्स भीती आहे. म्हणजे वी आर नॉट हॅव्हिंग द ट्रस्ट. अँड व्हेनेवर द ट्रस्ट इज मिसिंग, whenever the trust is missing, definitely it is the sign of the society is divided. Do you agree with me? Is it right? म्हणजे ट्रस्ट असणं गरजेचं आहे. दॅट इज द नॅचरली ऍक्सेप्टेबल थिंग्स. मीन्स व्हॉट ऍक्च्युअली वी वॉन्ट, द फिअरलेसनेस इन द सोसायटी. म्हणजे सोसायटीमध्ये ट्रस्ट असला पाहिजे. आपल्याला एवढा विश्वास असला पाहिजे की काही जरी झालं तरी आपल्याला दुसऱ्याकडून कसलीही प्रकारची हानी होणार नाही, एवढा विश्वास असणं अपेक्षित आहे. बट इज इट देअर? म्हणजे ती आज आहे का तशी परिस्थिती? नो. Get it my point? So this is the missing point, and that's why we are having the fear. Actually the fear in the society is there. That is the point here. Then the coexistence with the nature. Instead of coexisting, we are busy figuring out better ways to exploit the nature. म्हणजे आपण या नेचर बरोबर कोएक्झिस्ट मध्ये राहण्याच्या ऐवजी आपण त्याचं काय करू लागलोय? शोषण करू लागलोय. इज इट दॅट क्लिअर? आता काल नाही, शनिवारी बघा, माझे थोडंसं कामानिमित्त मी पुण्याला गेलो होतो. तर मला माहिती आहे, सगळ्यांना पुणे माहीत असेल, आणि त्या पुण्याच्या मेन सिटी मधून कोणती नदी जाते हो? मुळा मोठा नदी, माहिती आहे? बरोबर आहे. काल सहज मी कामानिमित्त तिथे गेलो, मी बघितलं मुळा मोठा नदी. ती नदी नाही, ती नदी नसून ते काय झालेलं आहे तिथं? म्हणजे तुमच्या लक्षात आलेलं आहे. म्हणजे ते तर सांगा मला की ते नेचरचं एक्सप्लॉयटेशन आहे का? बरोबर आहे. म्हणजे नदीचं किती शुद्धीकरण ठेवणं गरजेचं आहे, आणि आपण काय करतोय? डेफिनेटली इट क्रिएट्स द लॉट ऑफ प्रॉब्लेम इन द कमिंग फ्युचर्स. इज इट राईट? तर अशा प्रकारे आपण नेचर बरोबर कोएक्झिस्टन्स मध्ये नाही आहेत. आता सध्या जरी पंढरपूरचं जरी एक्झाम्पल घ्यायचं झालं, जी पंढरपूरची जी नदी म्हणली जाते, जिला भीमा नदी म्हणतो, त्या नदीमध्ये कितीतरी केमिकल्स वेगवेगळ्या मार्गाने तिथं येऊन मिळत आहेत. त्याच्यामुळं मला वाटतंय तुम्ही न्यूजपेपरमध्ये सुद्धा वाचत असाल की त्याच्यामध्ये मासे राहिलेले नाही आहेत, फिश राहिलेले नाही आहेत, कुठले पाण्यातले जीव राहिलेले नाही आहेत. Is it right? So actually this is that exploitation of a nature, and definitely this exploitation of a nature will create a very harmful effects
in a coming futures on a human being life, that we forget it, म्हणजे ते आपण विसरत चाललेलो आहे. What is the expected thing is that we must be in a existence with the nature. म्हणजे आपल्याला जे काही नॅचरल रिसोर्सेस आहे त्याचं जतन करणं भाग आहे. ते जतन करणं आपलं कर्तव्य आहे, ती आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे. बट नो वन इज केअरिंग अबाउट इट. दिस इज द प्रॉब्लेम. वी हॅव टेंडेड टू अज्युम दॅट the goal of our technological development is to get victory over nature. म्हणजे आपण असा विचार करू लागलोय की आपल्या सर्व मानवांचं विजय कशावरती आहे की ज्यावेळेस आपण या नेचरवरती विजय मिळूया. दॅट इज अवर डेव्हलपमेंट. त्याला आपण डेव्हलपमेंट म्हणतो. बट दॅट इज रॉंग. इज इट राईट? सो वी मस्ट बी लिव्ह इन कोएक्झिस्टन्स विथ द नेचर. That is that expected thing. So these are the 4 comprehensive human goals. Let me repeat once again. One is the right understanding in individual. Second one is the prosperity in a family. Third one is a fearlessness in a society. And fourth one is the coexistence with the nature. Is it right? So now this fulfillment of a comprehensive human goal. So what is required? Number 1, it's a Samadhan. A Samadhan means we call it a right understanding. Is it right? Number 2, Samridhi. Samridhi means we say that it's a prosperity. Is it right? Number 3, Abhay. ज्याला काय म्हणतोय आपण? Trust in the society. And number 4, Sah-astitva. We call it a coexistence in the nature. So maybe you please take the screenshot of these things. Those are attending that online and those are attending that offline. Please note down these 4 Hindi words: Samadhan, Samridhi, Abhay and Sah-astitva, and just write it down in a 1 word or 2 word the meaning of that Hindi word, because for MCQ type of exam such words it may ask for MCQ question. One is the Samadhan, means the right understanding. Second one is the Samridhi, means the prosperity. Third one is Abhay, means we call it a trust. And the fourth one is Sah-astitva, we call it a coexistence in the nature. Write down fast. Or okay, let me move forward. Now we are going to discuss about the 5 dimensions of the human order with the clarity of a human goal. Now आत्ताच आपण comprehensive human goal बघितले बघा, 4 गोल बघितले. Is it right? And for that we have to discuss that the 5 interconnected complementary dimensions of a human order required to fulfill that the human goal. म्हणजे त्याच्यासाठी कशाची रिक्वायरमेंट आहे, ते 4 गोल comprehensive human goal fulfill होण्यासाठी the 5 basic systems or the dimensions of the human societies are required. One is education, sanskar. Second one is health, we call it self regulation. Third one is the production, work. Fifth one is justice, we call it preservation. And fifth one is exchange or the storage. Now what are the comprehensive human goal we discussed just now? Just to fulfill all these comprehensive human goal. Comprehensive, why I say that? Because these are the goals of all human being. The individual goal nahi, common human being चे goal आहे. And these are the 4, I say that. And for that what we need to understand, we need to understand all these 5 dimensions
of a human order. In that, the first one is the education sanskar. Now, as you know that nowadays our education is only skill based, and the sanskar is nothing but the value domain. It means that education will give you or will develop the skill of a human being, and the sanskar will develop the value of a human being, and both together which is required to complete the comprehensive human goal. And that is nothing but, let me say that education sanskar will decide or will develop the right understanding in the self. That is the point. The second one, we discuss lot of things about that, the health, self regulation. Is it right? When we are in a harmony with ourself, self and body, so definitely our health will be healthy. And actually everyone try for that healthy health also. Is it right? And for that, what is required? The good food, healthy food, then uh, um, pure air or the pure water, which is required just to make that health healthy. The second thing, the production. As you know that just to fulfill that our physical facility, we always work, and through that we always try to produce the things, just like a food, cloth, shelter, then mobile phone, cell phone, battery, whatever it may be, we are trying to do or we are trying to produce the things. But while producing the things, we need to take care that our production must be in line with the family, society, and with the nature. Our production will not be the helpful or will not be the harmful for the nature. म्हणजे आपलं प्रोडक्शन हे असं असलं पाहिजे की जेणेकरून त्या ठिकाणी नेचर हे संपलं नाही पाहिजे, नेचर उलट डेव्हलप झालं पाहिजे, अशा प्रकारचं प्रोडक्शन असणं गरजेचं आहे. दॅट काइंड ऑफ अ थर्ड पॉइंट इज दॅट the justice, we call it a preservation, we call it a nyay. Means as we know that every human being is the same, having the same potential, having the same intention, having the same program, so that everyone have the same justice in this world is there. And the fifth one is exchange or the storage. Nowadays if you observe that everyone is trying to store that the physical facility, but let me clear the one thing, the physical facility is not for the storage purpose. If you have that the more than enough physical facility, you need to share to those people who are having that the inadequate physical facility. परंतु आपल्याकडे आज जर सोसायटीमध्ये जर बघितलं तर प्रत्येक जण थोडासा जो काही श्रीमंत वर्ग आणि गरीब वर्ग ही जी दरी निर्माण झालेली आहे, and that is because of only that exchange and the storage is there. Is it right? So all these five dimensions are very important to fulfill the comprehensive human goal is there. Is it right? So all of you, please, it's my request just to take the screenshot of it. Otherwise that offline mode, those are attending that this session, write down these things. You just make the title the five dimensions of human order. Just make the title five dimensions of human order, and then note down all these five dimensions. Or
Okay, so let me declare here our third topic, which is related to the family and the society, is completed here. And from the next lecture onwards, we are going to start the last one topic of these subjects, okay, which is related to the nature and the entire existence. Okay,